So kila jambo ikiletwa wanasema hapana, hii ni ya fulani, ni ya fulani, hii ni mpango fulani, hii ni mpango. But I think some things are genuine. One, kuna sheria namna ya kuuza hizi assets ya serikali ambao hazitumiki sana, ambazo hazina faida mingi. Na serikali, the government spent, let me tell you, last year we spent almost nearly 485 billion shillings kuendesha hizi state corporations. So the government is spending a lot of money on state corporations. Na returns yake is not that significant. So if you want to kubaliana the way he's suggesting, we sell some of these assets, state corporations, and we put that money into infrastructure fund. Na ile faida tutakapata hiyo ndio tutatumia kuendesha nchi, kujenga barabara, kujenga hizo miradi mbalimbali. I think this is a brilliant idea, but there's need, vile umesema, they need to really get Kenyans on board as much as possible. Kuna kitu umezungumzia kuhusiana na deni. Mmoja wa wale ambao wanapinga hii infrastructure fund ni aliyekuwa mwenyekiti wa bajeti na mbunge wa Kiaro Ndindi Nyoro. Anasema tayari tumekopa over 4 trillion wakati ambapo miaka mitatu imepita, ila matumizi yake ni kitu ambacho anaibua wasiwasi kwake. Na nikawa nikifikiria shida yetu na deni mahali tulipo wakati huu, how manageable is our debt? Hata kama kweli tunasema tutaingia tena kutumia hizi pesa, how manageable is our debt today? It's very in a bad situation. And nafikiri rafiki yangu Ndindi Nyoro namheshimu sana. He knows this thing very well because alikuwa pale for a long time, chairman ya budget, na hata sasa ako katika bunge. One of the requirements ya bunge ni kila quarter, sio hata mwaka, kila quarter treasury inatakikana ilete report ya matumizi ya serikali katika ile quarter ama miezi tatu zilizopita. This they must submit. Hata unaona zinakuwa published by the control of budget. Kila mwezi tatu anapeana hii report ya vile pesa za serikali ambazo zilipitishwa na bunge zimetumiwa. Number 2, auditor pia ana submit report kila mwaka. Yes. So kama kuna pesa which has been borrowed, if the government borrows 1 trillion shillings, it's all provided for in those reports. Hiyo pesa imeenda wapi? Because when you borrow, sheria ambao tuko nayo ni the government should borrow as much as possible for development peke yake. We should not borrow for other things. This is what our Public Finance Management Act says. Lakini hakika ni kwamba wewe umetengeneza budget yako ni 4.5 trillion kama mwaka hii, na umesema income yetu, revenues, tax tunaokota itakuwa 3 trillion. Already it's common sense. 3 trillion minus 4.5 trillion, you have got a deficit of 1.5 trillion. Je, pesa utatoa wapi? Hatuna dhahabu, hatuna petroli, hatuna, inatoka kwa deni. So when you are in parliament and you are passing this thing, unajua kwamba hii deni mwaka hii ni 1 trillion. Next year utaongeza again another 1 trillion. The other year you are going to add another 1 trillion. So hii hali ya deni ni mbaya because ile 3 trillion ambayo tunachukua kama revenue this year, 1.9 trillion itatumika kulipa madeni. So you will calculate 3 trillion unaokota, unasema 1.9 you want to pay debt servicing. We have the highest debt service ratio in Africa. Hakuna mtu analipa pesa revenue, kiasi ya revenue ambao unatumia kulipa madeni is the highest. We have the highest in Africa. Na hii ni because of the accumulation of debt for all those years. So I think there's no doubt ya kwamba ile 1 trillion inabaki hata itoshi recurrent ya mishahara ni 700 billion. So hakuna. So it is obvious hii deni tunachukua ni ya kuendesha even recurrent expenditure ya serikali. Wacha mambo ya development. So kila mtu anajua. So there's no way, whoever it is, hata mwingine aingie leo hiyo ofisi, there's no way your revenues can handle your expenditure. So itabidi waendelee, they are borrowing. Na hapo ndio nitakuleta tena nikurudishe. At least we umeona serikali ambazo zimekuwepo. Rais hayati Mwai Kibaki hakupata economy ambayo ilikuwa nzuri. But he worked his way up mpaka akaacha one of the stable economies. What are we not getting right? Hicho ndicho kitu ambacho kila Mkenya kuchawa nauliza. Maana najua serikali inasema we are doing well, tuko sawa, economy imekuwa, lakini mwananchi pale chini hata akisikia safari ya Singapore anashangaa. When Kibaki we came in 2003, I was the shadow finance minister. Kwa hivyo kila wakipeana budget
yao hapa katika floor ya bunge, mimi pia nilikuwa napeana yangu ya alternative budget kama finance minister. Kulikuwa na ile constitution ambayo ya kama ile system